Paul. We are Hi. going to start just in maybe 5 minutes, okay? Just to see if Okay. more people show up here. How many people have you got? Well, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 people. Okay. I hope there. No, 6. Yeah, one more now. And yes, there will be people watching on live on internet, I think. Are you recording this? Yes, we are recording. Yes, I think. So even will this it go part. out on you? Will it go out on YouTube? Yes, it's already on YouTube. I don't know, maybe. Yes, it's already transmitting, but we are going to still wait a little bit. Okay, just 5 minutes, Okay. and we start.
Okay, so good morning to everybody. Thank you for being here with us. This is the fourth event organized by Marx Science and Technology Study Group, a group affiliated to Ciência, Studio Philosophical Association. We would like to thank as well the Institute of Advanced Studies of University of São Paulo, without which we couldn't have organized this and the other events. For today's lecture, we are pleased to have with us Dr. Paul Cockshott, who is a retired reader at University of Glasgow in Scotland. He's a computer scientist and a political economist who has worked in the field of computer science on a variety of topics, from 3D imaging to the theoretical discussions about the limits of computability. And in political economy, he has advocated the use of modern computers and its algorithm techniques to think and help to shape other models for measuring economic value, having as a main reference the debates around socialist calculation in Soviet Union and the opposition of economists like von Mises and Hayek towards the socialist approach to economics. Before starting, we have just to explain a little bit the structure of this lecture. The first part, Paul will expose his ideas in English. And in the second part, unfortunately, without Paul, we are going to keep discussing his ideas in Portuguese, okay? And so thank you very much, Paul Cockshott, for being with us today. Okay, I probably can stay on for a little bit of the discussion. Oh, that's better. Okay, can you see my screen okay? Yes, I can see you can see my screen. Let's have a look. Okay, so I'm going to be talking about a formal algorithmic approach to the socialist calculation problem. What's the historical background to this? Well, it starts off with, for me, with the work of Professor Nove, who was the head of the... Sorry, Paul. Can you hear me? Just a second. It's good if you just let your screen, like your slide, showing, because you... Well, I'm not sure how I can get rid of this. Oh, hold on, if I move that down, is that any better? Yes, yes, I think it's better. Or maybe I move it right across to here. That's probably good. Yeah, better. The trouble is that Skype shows me what you're seeing at the same time. Yeah, no, I think now it's okay. I think now it's okay. Okay. The Professor Nove was the head of Soviet studies at Glasgow University. And in the 80s, he published a book called Towards a Feasible Socialism, which had as its main theme that the idea of systematic economic planning was a mistake, and that you had to have market socialism if you're going to have any kind of socialism. And this was quite influential within the Labour Party in Britain, with the then leader of the Labour Party using it as a justification for dropping the long-term party program of nationalizing industry. He explicitly used it as a justification in a speech I listened to him give shortly after he became head of the Labour Party. And I thought, you know, this is wrong. It should be possible to show on computational grounds that Nove is wrong. In the long term, the context of it is the work of the Austrian capital theorists von Mises and Hayek, who led the critique of Neurath's idea of a planned economy operating in kind. And the current relevance of it was that from the late 80s, early 90s, Hayekian approaches were applied to the Eastern European economies, and these led to actually a complete collapse of production and a drastic fall in living standards and life expectancy. So the effects were not what were promised. So
how do computers fit into this? Well, starting with von Mises, the conservative economists argued that effective socialist planning was impossible for two reasons. One, Mises said there was no effective cost metric in the absence of a market, so you couldn't tell what was the most efficient way of carrying out a production process if you couldn't apply prices to the ingredients which went into the production process. Secondly, he said that this is more an argument that Hayek made, that there would be millions of equations to solve in order to work out what the optimal use of resources was. And this is impractical to solve millions of equations. Well, computers have obviously changed this in that they can and do solve millions of equations. If you listen to the weather forecast, you're listening to the results of computers solving many millions of equations. But we need to be quite precise about this and say how many million equations are you going to need and just how hard are they to solve. And this is a branch of computer science known as complexity theory. And we say that the complexity of an algorithm is measured in terms of how the number of instructions used to compute it grows as the size of the problem grows. You need some basic unit of the size of the problem, and then you say, or the size of the input data, and then you say how long is it going to take as a function of that. And I'm going to give a simple example first. An intuitive example. Suppose I've got a phone directory for some city in Brazil, and I am given somebody's phone number. I'm given the number, not their name. In principle, I could look through all the name-number pairs in the phone directory until I find who the number belongs to. So it's in principle a feasible task to do, but it would take many days to do that and would be error prone. You might miss the number. If on the other hand I'm given someone's name and I have an old-fashioned paper telephone directory, which was a sorted book, sorted by alphabetical order, I could find someone's name in it in less than 60 seconds. This is because if you've got sorted data, the complexity of looking something up is of order log n. Unsorted data, it's of order n. When we say something's of order n, it means you'll take roughly n attempts before you find the name. So you, on average, you would have to look at half the numbers before you found someone's name. If you're doing it with a sorted list, though, you go and look in the middle of the list, and if the name is alphabetically before that, you go and look a quarter of the way through the list, etc. And it can be shown that that takes of the order log n steps to find it out. Now, log n problems are the best sort of problems from a computing point of view. Because suppose I have two directories or two sorted lists. If one's got 1,000 entries and the other's got 1,000,000 entries, if I were looking up the names from the numbers, it would take 1,000 times as long to look it up in the million entry table, but it would only take twice as long for a sorted table. So sorting is something which is used very extensively in computer databases because it enables you to change something from an intractable problem to a tractable problem. Now let's look at the economic planning problem. This is more complicated than just a list because the basic data structure you're dealing with is an input-output table. I'm showing an input-output table in the standard format that you would get if you go and
look at the Brazilian input-output table. You have industry headings here, and this would say how much rubber is used in the rubber industry, how much rubber is used in the steel industry, etc. This line says how much steel is used in the rubber industry, how much steel in the steel industry, how much steel in the oil industry. In principle, you can construct these tables using natural units. So you could measure them in tons or kilograms. Most countries don't do that. They publish them in monetary units, but that doesn't fundamentally alter the problem. Now, given an input-output table, you can compute out how much of each intermediate product is required to produce a given amount of the final product. And in particular, you can compute the labor content, direct and indirect labor content of each output from the data in an input-output table. Now, this is Morishima's equation for labor values. Suppose you've 10 million different types of goods. Nove said there were 10 million different types of goods in the Soviet economy. The labor content or labor value vector is given by Morishima's equation. Labor value is A, which is a technology matrix, which is equivalent to the input-output table, times labor values plus the direct labor input vector. Now, that's a standard set of linear equations or a matrix equation, and it's in principle solvable by inverting the matrix. But it's, for a real economy, clearly it's too big to invert. The matrix is even too big to store in a computer, because if you have 10 million different types of products, the table A is 10 million by 10 million, which is 10 to the 7 by 10 to the 7. So it would have 10 to the 14 cells, and you would need a computer with a memory size of 10 to the 14 words, which is prohibitively large. And the standard method of computing a matrix inverse or using Gaussian elimination to solve the problem, whilst it's tractable for small numbers of industries, for 1,000 products, for example, I estimate, well, 1,000 products using Gaussian elimination, which is the standard method of solving linear equations, you could obtain labor values by performing 10 to the 9 multiplications, which on a modern processor, you could easily do that in 10 seconds. Less than 10 seconds, probably. But as you increase the number of products, then the amount of time grows rapidly in seconds. So it's 10 to the 7 seconds for 100,000 products. For the 10 million products, it's 10 to the 13 seconds. And even if we use a highly parallel computer, it's going to take us 3,000 years. And this is presumably the kind of argument that Nove used when he said it would take thousands of years to completely compute an economic plan for the Soviet Union. And therefore, even with computers, the Mises argument is right. But there are simplifications, very big simplifications. Firstly, the matrix is sparse. Most elements are 0. And you can represent it by a much more efficient data structure in a computer. In our book, published in the early 90s, we said that we estimated the number of inputs used by an average product in the economy will tend to be of the order of the logarithm of the number of products in the economy. Now, that was an intuitive guess. Subsequently, one of my PhD students did empirical research into successively disaggregated versions of the United States input-output table and found that this logarithmic law does hold.
or in fact, it's slightly better than the logarithmic law. It grows more slowly. Now, if you have this kind of logarithmically growing data structure, and you use, instead of using Gaussian elimination, you use the Jacobi method for solving equations, which is an iterative method, the complexity becomes of the order n log n in the number of products. And that means you could, for an economy the size of the Soviet economy, compute the labor value of all products in a few minutes with the modern computer. So there's a huge difference between a few minutes and 3,000 years. In general, each production process would be represented as a list of pairs, and saying it used a particular product code and a particular quantity of it, a list of such the pairs like that. On an average process, you'd expect something like 100 cells rather than 10 million cells to represent it, and therefore the whole thing can be loaded into a computer's memory because of the huge saving in memory. Also, you don't need an exact solution. You only need a solution to about 3 significant figures. Doing this experimentally on experimental test data, I find that you can solve it adequately in 10 iterations. You get 3 significant figures. So for a 10 million product economy on a contemporary high-end PC processor, an high-end x86 64-bit processor, you would take about 600 seconds to compute the labor values. Now, it has to be said that the power of a contemporary 64-bit PC processor is considerably in excess of anything that was available to the Soviet Union in the 1970s or 80s. So they couldn't have done it at that speed. If you use a modestly parallel processor with 100 cores, you could probably get that down to 6 seconds. The problem is such that it lends itself very well to parallelization. I haven't yet written a parallel version of the code, but I may do that. At this point, I'm just going to illustrate a package which I've released on GitHub for doing planning using the mathematical techniques that were available in the Soviet Union, Kantorovich's techniques. Now, let me see. Is that visible to people, or is it too small? I can't hear you. I'm just going to go ahead since that's too small for me to see. Okay. It's too small. Okay. It's difficult for me to blow this up, unfortunately. I have to run it in a text window. Let me see whether I can. No, it insists on. Okay, just bear with me momentarily. I will first show you the data that I'm putting into a planning program here. Here is a little tiny economy with an input-output table. I've got
products 0 to 3, I've got a labor row, I've got an output row. Okay, this is as a CSV file, which is a standard spreadsheet file format, because you could take the input-output table for the Brazilian economy and get the Microsoft spreadsheet to save it as a CSV file. With a little bit of editing, you'd be able to feed it into the software. You also would need data on the capital stock of each type required by each industry, which is slightly harder to get hold of from standard input-output tables. This is data which the Soviet Union had access to. You have to infer it if you're going to work with real data published in Western countries. Now, if I want to plan that, what I'm doing is I specify the outputs I want in future years, and I then run a planning program for it. If I give an example of running it here, you get an indication of the time it takes to run it. It's not creating a new economy, which is what that error message there. So that's easy. Four industries for 3 years, and it took me half a second to compute a plan using the algorithms that Kantorovich was using in the Soviet Union. That's quite tractable. But Kantorovich's algorithms have the same problem that the Gaussian elimination has, and I'll illustrate what the implications of that in due course. There have, however, been a lot of changes since the Soviets tried to use their computer technology to deal with it. On the one hand, we have the internet, which makes the concentration of data much easier. Can't hear you. Sorry, Paul. Can I you can just hear you move now. the screen? The Okay, yeah, sorry. This has gone to the wrong place again. Okay. Okay. The internet makes the concentration of dispersed data, which according to Hayek is one of the big problems of planning, much easier. Big data or giant databases exist. We have supercomputers, which are obviously far beyond the scale of computation that I'm talking about just with an individual PC. So there are computer centers of the sort I'm showing up here with thousands and thousands of racked PCs in them linked to solve problems in parallel. We also have the ability to get rid of cash by electronic payment cards, which didn't exist in the Soviet Union. So the internet allows real-time cybernetic problem, solving Hayek's dispersed planning problem. Big data allows the concentration of the information needed for planning. Supercomputers can solve the millions of equations in seconds, and electronic payment cards allow the replacement of cash with non-transferable labor credits, which is what Marx was proposing. Now, the model that we have presented in our book for the essential features of cyber communism are, on the one hand, direct democracy, on the other hand, an equivalence economy. Major decisions will be taken democratically, such as how much labor to devote to education, to pensions, the sick, environmental protection, defense, investment. And this can be done by direct voting using computers or mobile phones every year, so the whole population can vote on these issues. The second aspect is what Heinz Dietrich calls the equivalence economy. Marx's principle: non-public goods are distributed on the equivalence principle. You get back in goods the same amount of labor after tax that you perform. So goods are priced in labor hours. And you have cybernetic feedback from the sales to the plan to adjust output in line with consumer needs. We assume a real-time feedback mechanism
which uses sales to provide this output. And the planning computers must derive the gross outputs required to meet the net outputs for sales purposes. Broadly, the payment model dates from the early days of socialism, from Robert Owen. The industry is publicly owned and planned in physical units. Employers are paid in labor tokens, 1 per hour, and goods are priced in labor tokens, proportional to the labor required to make them. When we say tokens, these are electronic tokens. The socialist retail sector is instructed to use market clearing prices for finished goods. If stocks of unsold goods grow, they reduce the selling price. If stocks fall, they increase the selling price. The planners are told that if the price of a good is above the labor value, then increase the output of that good. If the price of a good is below the labor value, then reduce the output. So this is the cyclic cybernetic structure. Production takes place. The goods are sold by the retail sector. Market clearing prices are adjusted. The planners compare the ratios of labor values to price, raising or lowering the final output targets. From this, they compute the gross outputs. They then see what are the resources we're going to need in terms of labor, capital goods, and environmental resources. Can the target outputs be met? If they're not, they're adjusted. And once that's done, a detailed plan is issued. In principle, this can be real time. Detailed plans can be adjusted in real time. But for that to be possible, we need a planning algorithm that shows the same degree of improvement in solving the problem as shifting from Gaussian elimination to a Jacobi solver does for labor times. It has again got to be a log linear algorithm. In our book, we published an algorithm called the harmony method, and it's based on the iterative adjustment of stocks between different production activities, guided by taking the derivative of what we term the harmony function for each industry. So in a sense, this is a marginalist optimization process. Now, if you're looking at, I briefly mentioned complexity classes before. A constant complexity algorithm is one which takes the same amount of time whatever you're doing. A linear one grows with the order of the number of inputs. The next most tractable one is order n log n. Then you get polynomial algorithms, which grow as order n squared, or n cubed, as Gaussian elimination does. And then you get exponential ones, which are intractable. They grow as exponent of the number of elements you're dealing with. If planning was an exponential problem, it would clearly be completely intractable. If it's an order n3 problem, for large n, it becomes intractable. But if it's order n log n, then it's going to be tractable. Now, the harmony algorithm we show by argument is n log n. But what about the LP-solve, which was the linear programming package I used before? What's its performance? That linear programming was invented by Kantorovich, and the Kantorovich used it to plan, for example, the Soviet oil industry in Siberia. What about that package? Well, I've done experimental tests on economies of different sizes and different number of years using the Kantorovich method. And this is the number of industries in the input-output table. And this is the time in seconds taken to compute a plan. This line is for a 1-year plan, that's for a 2-year plan, that's for a 5-year plan. So what we see is that these are growing with a slope of approximately 3 on a log-log graph here. If
if it's got a slope of 3 and a log-log graph, it means the problem is of order n to the third. Do people understand why that's the case? Yes, I don't know. Okay, well, take it that I don't need to explain that. This is still going to be too slow for big plans. So a 1-year plan with 50,000 industries, which was about the most detailed level of products that were tracked by Gauss plan. 5,000 is more like what they actually planned for. A 1-year plan would take 33 years to compute with LP-solve. If it was a 5-year plan, it goes up to 2,400 years. So this is computing a 5-year plan with the Kantorovich method is intractable. So we need something which is near linear, and whilst working on the book Towards a New Socialism, we came up with an algorithm that does this. I originally tested the algorithm in the late 1980s on an obsolete Sun computer. So the software that was developed in those days is no longer available. In response to requests that people have made, I've rewritten it in Java and released it on GitHub, so it's available for download, along with the software that I illustrated for using Kantorovich's method. Why do we know that a log linear technique must exist? We know that in principle any calculation that humans do can be done by computers. And we also know that the complexity order of an algorithm doesn't alter according to whether it's humans or computers doing it. And since market economies function and carry out computation, it's proof that low complexity coordination algorithms must exist. It's clearly not the case that market economies depend on an algorithm of order n to the 3, n cubed, or they would never be able to produce the hundreds of millions of products that are actually on sale in Amazon. Amazon's got about 200 million products. As I said, the harmony algorithm is an n log n algorithm. I had previously only shown it to work with n log n complexity for single-year plans. I have now demonstrated it to work for 5-year plans. The harmony function comes from neural net research, and its principle in this case is to mimic the principle of positive but diminishing marginal social utility. What you require is a function whose value rises as plan fulfillment approaches, but which rewards over fulfillment less than it punishes under fulfillment. So this is the shape of the function I'm using at the moment. This part is an n squared gradient, and this is a logarithmic gradient. And this is the plan target. Okay, this is the harmony goes negative. There's 0. This is harmony in the vertical axis. This is degree of output. I'm assuming that we had an output target of 2. As the actual output is negative, it falls below that, the harmony becomes negative, going down here. If the plan target is exceeded, if we exceed the plan, the harmony function goes up. But it goes up with a more gentle slope than this. So the under fulfillment of the plan is penalized more than over fulfillment is rewarded. The actual value of the function is s minus s squared over 2 for the negative part of it, and a logarithmic function for the positive part of it. And S is the scale of production. It's the proportional scale of production. The net output minus the target over the target. Why do we use this? Well,
you need to be familiar with Kantorowicz's method, which was to try and achieve an exact equivalence for all sectors with the plan target. The Soviet plan would set a target of certain amounts of different outputs which had to be produced, and factories aimed to produce that target or overall fulfill it. But Kantorowicz said you have to overfulfill in exactly the right ratio. If you're a car factory, you have to overfulfill 4 times as many wheels as you produce car bodies. It's no point overfulfilling the car bodies by 10% and still producing only the original number of wheels. So for many things, it makes sense to have a fixed hard ratio between the outputs. But that doesn't apply to the economy as a whole, because if you follow Kantorowicz's optimization rule, it's equivalent to a Leontief demand function in economics, and it can lead to unused resources which could potentially be output and be of some use. The second point is because the function is a continuous first derivative, it allows the use of Newton's method for approximation of functions. And this allows us to rapidly bring all industries into approximate alignment with the plan target. Suppose we start off with this scheme here. Here's the harmony, there's the plan target, and this is the output. That's a hand-drawn graph of it. Here's our harmony function hand-drawn again. And the harmony function is 0 as it intercepts the output. Suppose we have 2 industries. A is exceeding the plan target and B falls short of the plan target. The harmony function gives us a slope of each of these industries at that position. If we know the slope, we can compute the gradients and draw lines to see how much we should reduce industry A to exactly coincide with the plan. How much should we increase industry B to meet the plan target? So we don't move the whole way or you overshoot. The algorithm moves it roughly a quarter of the way to where the gradient says it should go. So you iteratively adjust all economies or all industries in line with these the derivatives of the harmony function. Yes, I've already dealt with the overshooting. In this case, I took the example of taking half the intercept. What you try and do is not aim for 0 harmony. You try and aim for the mean harmony of all the industries, because you don't know whether the plan is exactly fulfillable at the beginning. So you try and bring all industries towards the mean harmony. Now, because the harmony function has a declining first derivative, successive iterations of doing that raise the mean harmony and raise the mean degree of plan fulfillment. So each time you do it, you get a new mean. You've moved up to here, and they converge on a mean. So you need another stage of the so I'm going to skip over that. Within the algorithm, you use the harmony gain as a dummy equivalent of the rate of profit. Harmony gain rate, which is to say how much harmony is lost in other industries in the resources that are used up compared to the harmony that is gained by the output of this industry. This is an
a socialist analog of the principle that in the capitalist economy, capital is supposed to shift to areas with higher rate of profit here. So in the planning analog, we free resources to where the marginal harmony gain rate is greatest. Essentially, we're using the derivative of the harmony function as a shadow price and computing a rate of return for each technique. So this shows that Mises is wrong. You can compute a metric for different costs that is entirely independent of actual prices on purely mathematical engineering grounds. And that this has all the properties that marginalist economics demands of the price system. So you expand each industry proportional to its rate of harmony gain. There are various problems with this. If an industry has a negative harmony gain, equivalent to making a loss, it could mean you attempted to set industries to a negative rate of production. So we use another technique which is widely used in neural nets, which is to make feed the adjustment rate through a sigmoid function, function like this, which compresses the range minus infinity to plus infinity into the range -1 to +1. So that the harmony gain rate is fed through a sigmoid function to prevent overshoots. I'll just illustrate. Have you got the mic there? Can you answer a question? Is it worth my while attempting to demonstrate that I can hear you? Is it worth my while attempting? We can answer. Which question? Is it worth my while demonstrating in real time how much faster the harmony algorithm is than Kantorovich's method? Yes, we can. We would like to see this, but let me say something. Can you just get this little window in other place, because it's okay. Yeah, yes. it keeps. Maybe you can close this, I think. Yes, but if I close it, I've got no means of checking what you're doing. I'll move it right down there. Okay, that's better. Okay. Yeah. The thing I'm going to show is I'm going to run now Kantorovich's method, which is linear programming, as against the harmony method, which is derived from neural nets. Okay. First, I'll run it. Bash test harmony. Three industries for 3 years. It'll run very fast, I hope. Okay. Oh, I've got to close all the spreadsheets I had here because if I've got the input-output tables open in the spreadsheet, I can't create new ones. Each time I'm running this, I've got a random economy generating program which generates an economy with the right statistical properties for an input-output table. Okay. Sorry, I will just show you this at the end. What I'm intending to get is, this is the answer to the planning program. It shows for each year what the input-output table is going to be in successive future years. It shows the capital use, the flow, the amount of accumulation you're going to need of each type of goods, and the harmony that is going for each industry, and the net output to target ratios for each industry. So that it generates a spreadsheet of that form. So get rid of this. Don't save. Good. Just do that again. Okay, execute the harmony algorithm, and that took 4 seconds that time, bit longer than I expected. The
converting the spreadsheet into a linear program to feed into Kantorovich method takes 5 seconds, and then Kantorovich's method here takes 0.7 of a second to solve the problem. So the harmony algorithm solves the whole problem in less time than it takes to translate the problem into inputs for a linear program. But let's try instead, we'll use 30 industries for 3 years. It's always risky doing these tests online. So that took 4 seconds with the harmony algorithm. The linear program took 5 seconds to prepare and had 7,000 equations, 6,700 equations to solve. It's trying to solve the equations now, and it took 11 seconds. So above 30 industries in 3 years, already the harmony algorithm is running faster. If I increase that to 35 industries for 3 years, harmony solves it in 5.1 seconds this time. The linear program is prepared in just over 6 seconds. It's got 9,000 equations. Probably about 20 seconds, I would guess it'll take. 18 seconds. Okay. So it's easy to demonstrate that the harmony algorithm solves things much faster than the linear programming method, which is good news, because the Kantorovich method grows intractably. Whoops, go back. This is data I prepared earlier of the speed with which, sorry, this is the number of industries. These are different numbers of years for which I'm running the harmony algorithm. And you can see the curves for this are much more tractable. Rather than shooting off like that as a straight line, it levels off. And if you fit an equation to the runtimes, you find that it's dominated by a logarithmic term. So it really, the log of y is driven by a logarithm is proportional to the log of x. So it's close to linear, slightly above linear here, but it's not serious there. With only 2 CPU cores on a really cheap computer, a 5-year plan for 50,000 industries could be done in 10 minutes instead of 2,400 years. There are restrictions in the current package because I prepared the software to work with input-output tables, because that is the sort of data that people like you who might want to use it for propaganda purposes will have available to you. Trouble is that input-output tables grow in size as the square of the number of industries, and therefore a 50,000 sector input-output table occupies a prohibitive amount of disk space, and you run out of memory to process the input-output tables. Readers or viewers of my videos correctly pointed out that what you'd actually use would be a relational database to store the data, which is much denser than an input-output table. You can also parallelize the algorithm if you wanted to go to millions of products, but the structure of the algorithm lends itself to parallelizing. It's not something that I would do. This is a software engineering task for a big group of people. I'm not concerned to do that. So what can we sum up? Why are computers better than markets?
Hayek claims the market is a computing engine or a telecommunication system, but it has a very slow cycle time, measured in months or years. And it arrives at an answer by physically adjusting production up and down. And it constantly tends to overshoot in an unstable way. And there is human cost to these adjustments. Poverty and unemployment are caused by these adjustments. On the other hand, computers can predict where an ideal market economy would get to if it ever had the chance. Production can then be adjusted to go directly to this target. And the cycle time for the computation is just hours, not years or months, which even an ideal market economy would take to do it. I think I'm going to skip over this section on democratic control there. If you're interested in it, read the book Towards a New Socialism, and also do a Google Scholar search for my publications, and you'll find lots of mathematical papers on this. I think that is probably enough for me doing the screen sharing. Let's see how I switch off screen sharing. Not quite sure how I do that. Okay. Thank you, Mr. Paul. So, hello. I'm here. Can you hear? Can Yes, you hear I us? can hear you. Yes. So traditionally we take a coffee now and have maybe 15 minutes, okay, and 10 minutes, and we come back to make some questions and discuss together, okay? I'll go and make a cup of coffee, and then I may be available for a short while after that, okay? Okay. So my wife wants me to do some painting of a room. Okay.
So we come back now. We are going to have a series of questions here. So who is the Yeah. first? So I can start. Maybe I will. I don't know so much about the mathematical background of the discussion. I'm from philosophy department, so I don't really understand. But I trust that this kind of approach you showed us is really interesting and gives interesting interesting insights at least. But I would like to know if you know the experience in Iceland. I think in the last some years ago, the Pirates Party they got some seats on the parliament, and they had as main idea to implement some direct democracy with internet using internet and this kind of stuff. So do you know how was this experience there? I haven't followed Icelandic politics well enough to know. So okay, do you have some other example? I don't know of this currently country or region that uses this kind of approach that maybe you had some inspiration? I don't know. Well, it's applied very one-sidedly in California, where people are allowed to vote on the taxes but not on the expenditure. If you just allow people to vote on one side of the aspect, you get a suboptimal result, because it puts an inbuilt bias towards reducing taxes and reducing expenditure the way they do it in California. You have to have people voting simultaneously on how much they want to be taxed and how much they want spent. And you then have to resolve the differences between those to choose the average amount of expenditure and taxation people want. But if you, the way we developed it for our handy vote system was based on a critique of the American electoral practices, both the direct democracy in California, where there is a considerable element of direct democracy, and the way the US voting machine system is very open to hacking. But that's a separate talk on secure voting, and yeah, I don't want to get onto that now. Okay, thank you. Because there's a lot of maths in that as well. Hello. Hi. Like Orlando, I'm far from being an expert in those technical questions. I could hear you with the other one. My name is Marcos, and I'm a member of the group which organizes this event. And like Orlando, I'm very far from being an expert of understanding those technical matters in artificial intelligence and computing. And my question relates to the political issues. My first question is whether you deal with political questions in your book, in your other works. Questions like, for instance, the failures, problems with the Soviet economy were due to technical issues in the planning of the economy, or the political questions were dominant. And on the other hand, I mean, are there any perspectives of advancing that sort of approach to economic planning in the democracies of today? Anyway, that sort of questions that are in my mind after finding your exposition very interesting from
Mhm. Sorry, we're not hearing you. Just a second, Paul. I think now it's working. Let's see. No, we can't. We can't. Tá algum problema aí? Não sei. Hello? I can hear you. Ah, now it's working, yes. Okay. Both of these, it is both a political question and an economic question. The form of state in the USSR starts off as a proletarian aristocracy or a state of the working class vanguard. But because the model of democracy that is adopted is a highly indirect one with multiple hierarchical layers of delegation, it gives a big advantage to whichever party has a slight majority at the base level. So you are bound either to get the Bolsheviks or the social revolutionaries having a one-party dictatorship at the top. It was in one way, it may have been a matter of chance which of those two parties came out having a one-party dictatorship. But the constitutional form of Soviet democracy was bound to lead to it, because any kind of indirect voting exaggerates the effect of a majority at a lower level. And if you go through 2 or 3 layers of this, then you get an enormous exponential concentration of advantage to the biggest party. So there is a political issue there. There is the general lack of coming up with a means of increasing democracy which doesn't just immediately turn into something which the better off or the more educated can turn to their advantage by restoring the capitalist order. To my mind, any system of open elections with competing parties in a country like the Soviet Union was a recipe for restoring capitalism. The only thing which kept the party, well, kept the state pro-socialist was the fact that the party exercised a set of rules on the class composition of candidates to the put forward for the Supreme Soviet. They tried to aim to have a certain percentage of collective farmers, a certain percentage of manual workers, a certain percentage of intellectuals put forward as candidates. And this gave you what was a broadly class representative structure in the Supreme Soviet, even though they're all from one party. As soon as you get competing parties operating there, without this principle of class selection, what you get is the most educated and socially articulate and people in the most prestigious jobs being nominated as candidates. So as soon as Gorbachev released the Brezhnevite system of party quotas for different classes and allowed competitive elections to the Supreme Soviet, you got a change in the class composition. You got far more managers and professional people elected, and you got a drastic decline in the number of women delegates. So the ideas of democratic reform were actually disastrous, because they didn't increase the democracy, but they increased the privileged class character of those elected. And the only way around that, the only scientific way around it, is to make the representative bodies like the equivalent of the Supreme Soviet chosen at random from the population. Any electoral system introduces strong biases towards those with a high social status.
people with a high social status are much more likely to get elected than people with a low social status. So you end up with a statistically very unrepresentative governing body if you have competitive elections. And I think this was the big weakness of the Stalin 1936 constitution. It just attempted to replicate the electoral mechanisms that existed in Western bourgeois states. And the only thing which saved it was the pre-selection of candidates by the Communist Party. Okay. Do you have more questions here? Yes. Hi, my name is Gustavo. Hi, Gustavo. That was the question that I was thinking about when you were giving your lecture, and I was thinking, and I was wondering if is there a way to keep some kind of democratic method of choosing the politics and the ways that the production is settled, and keeping the economic planning at the same time. In other words, how can we keep democracy and institute an economic planning? Is it possible? Okay, you have to take into account what you mean by democracy first, and the nature of the mode of production of industrial society. The mode of production of industrial society imposes tight coordination between different branches of industry in a way which isn't a question for pre-industrial society. Incidentally, I've stopped being able to see you. Is the link still working? Yes, we are seeing you now. Okay. That's not an issue in pre-industrial society. That means either the market or the plan has to dictate what individual production units do. They cannot be autonomous. They cannot decide for themselves. Any apparent autonomy is only apparent because they're dictated to by the market or they're dictated to by the plan. If they're dictated to by the market, they're effectively dictated to by those with money. So being dictated to by the plan is preferable because at least people can vote on what they want the allocation of resources in a plan to be. And then there's this issue of what is meant by democracy. And I think people should go back and study Aristotle on this. They should study Aristotle's politics, because it's clear in Aristotle that what is labeled democracy in the modern world is exactly its opposite. It's what is labeled democracy is what Aristotle calls aristocracy, or either oligarchy or aristocracy. He's quite explicit that any electoral system is aristocratic, and that the only democratic way to run things is have people either vote directly or have random juries. So in that sense, our book, Towards a New Social, is Marxist Aristotelianism. Okay, thanks. Do you have time for one more question? Yeah, one more. Yeah.
I'm Mateus from the Institute of Physics, and in this lecture you presented us a way of planning how to allocate productive labor, right? Industries Yes. and so on. But how would you socially allocate in a socialist economy unproductive labor, like building infrastructure, um, hiring people for sales, hiring doctors, things like that? Well, these are not per se different. The difference occurs in how you set the plan target. If you know what your plan target is, the same algorithm can be used. So if you know that your plan target is to build 5 new hospitals and staff 5 new hospitals, that's no different from saying you're going to build an airport and staff an airport from a planning point of view. The difference comes in whether or not the thing you're calling unproductive is paid for out of income tax, or it's paid for out of the proceeds of selling the service for labor vouchers. So it doesn't affect the planning, it just affects the decision process, or it doesn't affect the internals of planning. It just affects the goal setting, which is a separate problem. Goal setting, what we're saying is a goal setting has to be a combination of a market in consumer goods and some form of direct democracy on the budget headings, like how many million person years are going to be expended on healthcare, how many million person years are going to be expended on education. Those are things that need a vote. You don't want to have a vote on how many 100,000 person years are going to be spent on blue jeans versus red jeans. Okay, so I think that's it. Thank you so much once again, Paul. And Okay. I hope Thanks we for having have me. other opportunities to have discussions and events like this with you. Okay, can you email me a link to the the YouTube recording? Yeah, for sure. We are going to keep discussing here a little bit more in Portuguese, okay? The ideas, Sure. and after we can send you even the translation of this second part in Portuguese, okay? And we are going Thank you to very send much. you. Okay, thank you. Bye. Bom, então agora acho que a gente tem mais um tempinho aqui, tem mais 1h e pouco. Se vocês quiserem expor aí um pouquinho mais alguma ideia, o que vocês acharam do debate, essa é uma ideia, é a hora para a gente conversar um pouco mais. Acho que particularmente o debate, por mais que tenha muita coisa de matemática, é um debate que deixa bem claro, né, as suas ideias principais, e aí talvez a gente pudesse discutir isso um pouco. Não sei. O que vocês acham? Que eu ia falar que se ele tivesse mais tempo, ia fazer mais uma pergunta. Que a coisa que me preocupa é que assim, né? Se no modelo, enfim, começar com a seguinte consideração, que para muita gente, quando fala em socialismo, pensa num socialismo, digamos, mitigado, que não implica a desapropriação total dos meios de produção, né? Sistemas, por exemplo, em que as grandes estruturas econômicas de transporte, comunicação, das finanças, etc., são públicas, né? São estatizados, mas isso deixa uma margem para iniciativa privada, por exemplo, para restaurantes, seja lá o que for, né? Então, a minha pergunta para ele era se naquele modelo vinha associado a uma desmercantilização total, né? Uma estatização completa dos meios de produção, ou se né, estaria mais próximo desse outro modelo em que só as grandes estruturas econômicas que seriam estatizadas, deixando uma margem para o mercado, né? O que vocês acham que ele diria? Eu acho que a coisa mais interessante dessas ideias aí, que eu não tenho tanto profundo conhecimento do livro dele, né, do Towards a New Socialism, mas pelas palestras que ele diz,
o fundamental não seria esse tipo de negócio, né? Esse tipo de cara que vai vender uma coisa na rua, esse não é o ponto. O ponto é que você muda digamos, vou usar um termo meio chato, mas paradigma de mensuração da coisa, entendeu? Da economia. Ele, ao invés de ser todo, digamos, calibrado através das oscilações do mercado, e aí o mercado financeiro, por exemplo, as oscilações econômicas elas estariam baseadas num modelo de tokens lá que ele falou, né? Labor tokens, que deveriam ser reavaliados e recalibrados sempre na velocidade dos computadores, né? E para se prevenir de uma tecnocracia, você tem toda a parte da democracia direta vinculada a como regular as principais questões da economia. Não é uma questão importante para a economia se o restaurante vai estar aberto ou não, entende? Esse tipo de fator, ele pode, ao meu ver, agora pessoalmente, ele pode continuar existindo e em paralelo com um projeto de tendência a transformar em público aquilo que é o centro da atividade produtiva do país. Então, a energia, as matrizes, né, energéticas, as indústrias que acumulam muitos e muitos trabalhadores. Acho que é meio por aí, né? Eu não sei, estou falando um pouco por mim, mas é isso. Douglas, acho que queria comentar. Queria também perguntar, no caso, assim, nessa margem de cálculo que eu perdi parte que eu estava vendo no celular e tinha um gap, né, da parte da transmissão até chegar aqui. Aí a questão que eu ia fazer é o seguinte, bom, enfim, a gente tem uma ideia de modelo, eu não entendi totalmente assim, a conceptuação na prática, como que a aplicabilidade se daria como modelo e, por exemplo, qual a margem que haveria não um sistema de mercado dentro desse sistema planificado também ou não, para entender até onde vai os níveis dessa planificação. Porque mesmo no sistema soviético e dos países alinhados ali, a gente, às vezes, tem uma imagem assim, que não corresponde exatamente como era na prática a planificação. Porque os dados, a gente ouve falar sobre as lutas políticas, tal, essas coisas todas, mas é difícil a gente ver dados sobre planificação. E isso era tanto complexo porque realmente tinha mercados, tinha previdência, tinha coisas assim que a gente não imagina que tinha. Não era tudo totalmente centralizado, planejado pelo Estado, assim, totalmente. Tanto que tinha margem a um outro problema: crises. Se tem uma separação entre o plano e a realização do plano, o resultado do plano e as trocas entre países e entre, vamos dizer, excedentes, essa variável do plano até a realização, e depois o aferimento de resultados, e aí tem um problema também que ele pode ser mascarado porque é um país em conflito, etc. Todas essas coisas do tipo, e também questão de gasto militar, acabar se sobressaindo e tal. Então a gente tem um modelo sempre irregular para entender o que acontecia lá. E aí, às vezes, eu fico com essa margem, assim, como que um sistema de planificação com algoritmos dá conta dessa distância entre plano e realização e realimentação desse sistema de dados e se ele convive com uma margem de mercado no meio do caminho. Eu acho que, se eu pude entender, quer dizer, ele introduz essa função de harmonia, né, que pelo que eu entendi, ela visa substituir o mercado. Quer dizer, a oferta e a procura passa a ser regulada de uma maneira diferente pela função de harmonia, né? E aí é uma harmonia na produção e já com relação ao trabalho mesmo, né? A remuneração do trabalho, etc. Então,
sei lá, não conseguiria te dar uma resposta totalmente técnica, mas a impressão que eu tive foi isso, não é? Quer dizer que não seria mais uma economia de mercado, seria uma economia planificada com essas funções algorítmicas de harmonia que não é, tentaria harmonizar, vamos dizer, uma indústria que está lá produzindo muito baixo, uma outra muito para cima, então regular isto, não é, através de diversas, vamos dizer, intervenções mesmo, né, na economia, na produção propriamente, né? Foi o que eu entendi. Então ele resolveria o problema que dava, que gerava eu acho que a função harmonia é exatamente a tentativa de cobrir essa gap, né? Quer dizer, entre o plano e o que efetivamente vai acontecendo na economia, né? Quer dizer, ir ajustando, eu acho que o plano, né, a planificação ao que está acontecendo na economia através dessas funções, né? Sim, tem comércio. Sim. Faz uma recalibragem, quer dizer, esse feedback vai sendo constante, né? Quer dizer, o que ele mostrou na primeira fase, na primeira parte, você não estava aqui. Ele fez os cálculos lá de quanto tempo levaria para, vamos dizer, fazer uma planificação, né, calcular e fazer uma planificação, não é, com os recursos que tinha lá, né, a União Soviética e tal, computacional e tal, levava 220 e tantos anos. Quer dizer, você vai fazer um plano quinquenal que leva 220 anos para calcular, não é possível, não é? Então aí era aquela objeção do Hayek, né? É muito complexo e não tem como calcular, né? É impossível fazer isso, né? Tá certo? Por isso a regulação aí do mercado, né? É o preço, é o excesso de mercadoria ou a falta que regula os preços, etc. Vai para o mercado, vai para uma economia de mercado. Né? Aí ele mostra como você, através dos recursos agora computacionais e também por um novo tipo de que eu entendi também, os dados passam a estar estruturados, né? São planilhas estruturadas, né? Essa coisa tem, né, tem uma discussão agora bastante grande, né, com essa coisa dos big data, né? Porque você tem muitos dados que não estão estruturados, então consequentemente você não pode usar. O algoritmo não opera sobre os dados que não estiverem estruturados. E estruturados é isso que ele apresentou, né? É uma tabela, né? Você tem as tabelas onde você pode preencher, fazer as correlações, né? E o algoritmo correr essa tabela, né? Com os dados estruturados. Mas é isso, quer dizer, ele mostra também, ele discutiu, eu entendi que ele também discutiu. Tem dois problemas, então. O problema de estruturar os dados, entrar com estruturação, né, desses dados, para depois poder entrar com os algoritmos de planificação, né? E ele mostra a redução aí, né? Você não precisa mais de 220 anos, você em algumas horas consegue fazer uma estruturação lá de 5.000 indústrias, etc. Tá certo? Quer dizer, em funcionamento. Então, não sei, quer dizer, agora eu acho que, como o Marcos colocou, tem problemas políticos, né? Quer dizer, como é que resolve essa questão num regime democrático, né? Quer dizer, num regime democrático, em princípio, você não vai planificar a economia de maneira socialista, né? Como ele explicou, né? Claro, porque na verdade acaba sendo muito mais um regime aristocrático, né? Vamos dizer, né? Os grupos dominantes é aqueles que ganham as eleições, né? Porque são os que têm recursos para, né, fazer a campanha e operar maciçamente em termos de propaganda e tal, né? Então, eu não entendi, quer dizer, ele fala em democracia direta, dá o exemplo da Califórnia, né? Mas ele também critica o exemplo da Califórnia, né? Porque diz eles decidem sobre as taxas que vão ser cobradas, né? Sobre imposto, né? Quer dizer, fazemos aqui uma reunião para a gente decidir se concorda com esse imposto ou não, mas não concorda com o que tem que vir de serviço, né? Não decide sobre qual é o serviço, né? Vamos dizer, educação, saúde, etc. Né? Então,
Lembra um pouco o problema do orçamento participativo, que era um percentual muito exíguo do orçamento que era decidido efetivo. Claro. Eu acho que a grande questão é justamente política, porque o problema me parece ser como é que se pode eliminar dessa equação, desse equilíbrio, o fator da pessoalidade das decisões, tanto a nível do decisório da massa, que vai tomar essas decisões de modo direto, quanto a nível de quem vai ser o responsável por fazer a implementação disso, quem vai estar efetivamente no governo. Como é que a gente vai poder eliminar o fator da pessoalidade e todos os problemas envolvidos com a pessoalidade, com as decisões de caráter de interesses pessoais, né? Que foi um dos problemas, inclusive, da União Soviética. Né? Me parece que essa é a questão. É o processo de tomada de decisão, que, evidentemente, há vários tipos. Democracia, entre aspas, como nós temos, é um desses tipos. Mas como é que se pode eliminar a pessoalidade da equação? Por isso eu perguntei para ele se ele conhecia a experiência da Islândia, né? Teve uma transformação grande aí uns anos atrás lá, de que um dos parlamentares, ele era um artista, tal, Ardur Torfason, não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele saiu do parlamento e começou a tocar guitarra no meio da praça, convocando as pessoas para alterar a Constituição e, enfim, fazer uma Constituição que fosse uma Constituição participativa, realmente, entende? Isso, em alguma medida, acaba se confrontando com os marcos democráticos de até aquele momento e propondo uma nova base, um novo suporte. Então, esse tipo de discussão, ela é relevante, né? E principalmente como ela vai ser feita. Então, tem um monte de coisa pressuposta aí nessa palestra do Paul, porque é um modelo, ele está fazendo, e todo modelo tem esse problema, né? Você vai ver lá realmente como a coisa se dá até chegar no modelo, tem todo um processo. Então, acho que esse modelo dele, pegando essa parte de democracia que ele mostrou, pressupõe uma transformação da democracia, dessa democracia parlamentar, muito influenciada por interesses privados, né, em tudo quanto é canto do mundo. Então, de certa forma, está acompanhando o modelo, essa ideologia, essa luta política por uma democracia mais ampla. E ele chega mesmo aí, você viu ele falando da democracia, que na União Soviética, se a gente fosse comparar, se fosse possível fazer essa comparação, acho que ele não estava necessariamente defendendo um partido só, mas ele estava dizendo que você tinha um esforço de ter vários representantes da população em algum nível do governo soviético, isso até um determinado momento, né? Mas ele vê que, pelo menos com o stalinismo, né, você tem uma quebra dessa perspectiva, né, que era uma perspectiva mais ligada com os soviets mesmo, né, com a ideia de soviets de baixo para cima. Então, acho que a defesa é essa dele, né? E com certeza conflitos de interesses vão pesar muito num processo desse, né? Mais alguém queria pontuar alguma coisa? Não sei, pode ser uma impressão minha, né? Mas eu acho que na perspectiva dele, né, socialismo cibernético, né, como ele fala, né? Então, todo esse esquema de cibernética, de internet, tudo teria um papel muito grande. Aí abre a possibilidade de você fazer consultas, né, o tempo todo. Você está lá, abre o seu computador de manhã, tem lá, precisamos decidir tal coisa e tal, qual é o seu voto, né? Então, não sei se tem a ver com o que você estava falando de pessoalidade. Acho que abre essa perspectiva, né, das pessoas
se manifestarem os seus interesses de uma maneira muito mais constante e intensa. Agora, estou imaginando, né, pensando alto, que aí elimina essa parte do contato direto, né? A gente está acostumado a pensar a democracia com assembleias, comícios, manifestações, etc. Nessa sociedade aí parece que tudo se some, né? Cada um se manifesta só pela internet, boa, né? Mas, enfim, é meio especulação minha. E surge o problema de quem é que vai colocar as perguntas, quem é que vai decidir quais são as perguntas a serem feitas. Pergunta para as pessoas quais devem ser as perguntas. E no meio do caminho, assim, a atual conjuntura de debate online, né, a gente assustado, né, vendo o que sai do debate online livre, sem nenhum tipo de regulação. E normalmente é assustador, né? Assim, você descobre que seu vizinho quer te matar e nunca sempre te deu bom dia, essas coisas. Mas, enfim, eu perguntar, eu lembro que a gente tinha um horizonte, lembrando do 11 de setembro, de lembrar do programa do Allende, né? E não foi tocado aqui o 5. Que foi uma ideia de planejamento, não planejamento, foi um tipo de controle que é uma proto-internet, né, utilizada pelo Salvador Allende, né, e que criou uma forma de coordenação entre as empresas, principalmente estatais, e um certo conhecimento um pouco dos mercados, de como estava funcionando, e com a qual ele usou para combater os lockouts e com vitória no período, tal, e é muito curioso, né, porque ele também tinha essa ideia, ele tinha um problema político quando ele se associou aos pensadores da cibernética, foi colocado, né, porque ali se colocou naquela sala super moderna, tal, com a cara de Apple, né, de aplicativo da Apple, Star Trek com o aplicativo da Apple, se colocou essa questão. E aí quem vai decidir? Bom, para os teóricos da cibernética, bom, agora que a gente, enfim, com uma certa ideia na época, que talvez não tenha vigido, assim, que era a ideia de que as informações todas são intercambiáveis, é possível ter uma transparência total desses dados e também essa quebra das disciplinaridades, então é possível ter uma total transparência para uma decisão. E essa decisão, bom, o Allende colocava, vai ser do povo, claro, aqui está a decisão do povo, pela representação democrática, tal como está pressuposta. A pergunta é, mas enfim. Então, esse é um problema, né? Quem pontua isso é uma professora acho que é do setor de computação, a Eden Medina, né? Ela tem um livro lá sobre os revolucionários cibernéticos, né? Mas é isso, não cabe o povo todo na sala lá de decisões cibernéticas, né? Então, isso eram algumas contradições que também apareceram na cibernética e uma série de decisões do governo Allende, né? Mas o projeto em si era um projeto muito moderno, muito interessante, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista dessas ideias, de você conseguir integrar uma economia para além dessa sede só por fazer o mercado financeiro lucrar mais. E o Paul, nesse livro dele, Towards a New Socialism, ele fala ele comenta o exemplo do CyberSyn, né? Então é bem interessante, é um projeto de cibernética, interessante porque cibernética é a ciência do controle, né? Então algo que geralmente está associado a uma centralização, né? A ideia de um controle total dos processos em um determinado mecanismo, seja um mecanismo vivo, econômico, e o Allende emprega isso justamente numa perspectiva de democracia. Até no design lá da sala dele, ele fez com que qualquer pessoa operasse. Até mesmo uma pessoa iletrada, que não tivesse... Ela poderia, a partir dos controles, não tinha nada escrito, era só geometricamente formulado, fazer um controle ali junto com as pessoas, né? Mas, enfim, mas o projeto não vingou, né? Mas esse é o problema, eu acho assim, tem um problema aí complicado, que é também um problema da democracia direta, e toda vez que se formam, por exemplo, grupos para discussão, né, dos concernidos por uma aplicação tecnológica, etc., que é o problema da comunicação, do conhecimento que você tem que compartilhar, né?
Porque quando acontece isso, em geral, são questões técnicas. Então, tem o problema lá do especialista, né, que entende o assunto e tal, mas tem uma perspectiva, vamos dizer, evidentemente alinhada com a indústria, alinhada com o desenvolvimento econômico e tal. E, por exemplo, as populações que têm que entender aquele negócio, né, para poder decidir, vamos dizer, que, na verdade, quando faz esses fóruns, não é um fórum para decidir nada, né? Já está tudo decidido, né? A barragem vai ser feita, etc., né? E funciona muito mal, né? Porque, primeiro, tem essa, né, ilusão por trás de que poderia levar a uma decisão diferente, né? Vamos dizer, da comunidade, dizer, não, não queremos a barragem, e a barragem não ser feita. Eu nunca vi acontecer isso, né? Quer dizer, sempre faz o fórum, etc., tem um baita embate, etc., mas a coisa já tinha sido decidida antes. Não é? E tem esse problema da informação. Né? Quer dizer, tá bom, nós vamos decidir sobre o planejamento da economia. Não é? Você viu que a gente não entendeu muito bem como é que funciona o algoritmo dele, etc. Quer dizer, tem aspectos técnicos que não são irrelevantes na questão, né? E aí, como é que nós podemos decidir democraticamente sobre assuntos que, bom, a gente não entende, quer dizer, e que tem um problema ali de comunicação, né? Quer dizer, tá bom, as populações podem ser informadas, mas até que ponto ela pode ser informada com a capacidade de decidir, vamos dizer, autonomamente, né, sobre um determinado assunto que pode ser bastante técnico, vamos dizer. Ela não vai, mesmo que ela seja informada, vai ser informada por determinados vieses dos especialistas, né? Não vejo outra maneira. Então, esse é um ponto importante, né? Eu acho que para a democracia direta, para questões de planejamento, né, de orçamento participativo, etc., né? Eu acho interessante, eu cheguei um pouco atrasado, não consegui pegar o vídeo, mas eu dei uma lida no paper, aquela lida na transversal. Tem um debate muito grande rolando em torno dos algoritmos, que está relacionado à expectativa que se tinha com a internet de ser um grande fórum global, com igualdade entre as pessoas. O que se descobre quando você vai para as redes sociais é que o algoritmo ele não é neutro. O algoritmo ele é produzido para gerar determinado resultado e pode ser alterado exatamente por esse corpo técnico que você está falando, que é um corpo que tem um capital intelectual que exige décadas de investimento. A partir do momento que essa galera acumula esse capital intelectual, dentro de uma socialista, que surgiu socialista, talvez essa pessoa seja comprometida. Mas o que impede essa pessoa passar a manipular esse algoritmo em prol de benefício próprio? Quer dizer, é uma ansiedade, eu sou programador, é uma ansiedade muito grande que eu tenho desse discurso que vem do campo das exatas de que existe uma objetividade se você conseguir criar um modelo matemático para definir o que vai ser produzido. Isso é mentira. A objetividade não existe. Eu acho que esse é uma das limitações que eu senti na proposta. A outra limitação é exatamente no ponto da demanda. Quer dizer, a gente tem uma demanda hoje que a gente sabe que em muitos aspectos é artificial, uma demanda gerada por propaganda, uma demanda fetichista. Só que se essa demanda fosse gerada de fato, se ela fosse computada, como é que a gente ia medir essa demanda nesse primeiro campo? A gente ia usar algoritmos coletando dados em redes sociais, a gente ia ficar ouvindo conversa de celular da galera falando, daqui a pouco todo mundo está querendo tomar cerveja, vamos produzir mais cerveja para se adiantar. Como é que a gente faria isso sem passar pelo crivo da privacidade, sem quebrar algumas barreiras que podem gerar um totalitarismo de um tipo inimaginável até hoje, em virtude exatamente da proteção que a gente tem pela proteção das nossas ideias, que até que a gente saiba estão na nossa cabeça. É uma coisa, esse algoritmo que eu senti, para ele funcionar, ele teria que ser praticamente onisciente. Isso está se tornando próximo. Com dados de pagamento de cartão de débito, dados de navegação na internet, a gente consegue prever o que você vai conseguir comprar antes de você. Tem um caso famoso de um pai que ficou sabendo, começou a receber propaganda de produto de bebê, de berço, de um monte de coisa. Um tempo depois, a menina não sabia, o pai da menina não sabia, um tempo depois ficou sabendo que a menina estava grávida. Só pelo comportamento da menina no Facebook, Instagram, blá, blá, blá. Então, quer dizer, para a gente conseguir ter uma eficiência alta, para conseguir que o algoritmo desse funcione, a gente teria que dar um poder quase godlike para algum grupo de técnicos especializados. Daí quem vigia os técnicos? E aí, como é que fica? Porque a gente não... Então... Essa questão pode ser feita já hoje também. Quem vigia os técnicos do Facebook, né? É um problema já.
Já é um problema, não é um problema só do modelo, é um problema do modelo socialista, é um problema do modelo capitalista também. Então, acho que é uma alternativa, uma outra resposta. Né? Mas ele colocou os cartões de crédito, né? Você viu que, não é um dos elementos aí econômicos, não é? Porque hoje praticamente só se faz com cartão de crédito, né? Inclusive você tem limites, né, muito estritos para retirar dinheiro ao vivo, né? Vocês sabem disso, né? Se você for lá querer tirar 50 mil reais, eles não te dão 50 mil reais. Vai ter que fazer uma declaração para que você quer, o que você vai fazer com aquilo e não sei o que. Quer dizer, para evitar essa circulação fora do controle do cartão, não é? Que pode saber o que você está comprando, o que você está fazendo com aquele dinheiro, etc. Eu sei que a Google nos Estados Unidos agora está tentando entrar em acordo com os bancos para ter os dados de pagamentos das pessoas para conseguir direcionar mais propaganda. É assustador. E eu estou pensando, puxando um gancho, né, na minha ansiedade interna em relação a esse tema, eu estou lembrando da questão da luta contra a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, ou mesmo na Revolução Russa, do papel que os marinheiros que operavam nos encouraçados, que eram verdadeiras fábricas, era um corpo de técnicos altamente especializados, tiveram nessas revoluções na luta contra a guerra. Quer dizer, esse corpo tecnicamente competente eu não gosto de falar cooptado, porque eu acho uma palavra pesada. Ele foi politizado de forma a entender as consequências e o poder que eles tinham, porque não era um grupo dispensável, você não podia ir lá fuzilar todo mundo. Talvez o nosso caminho seja exatamente comprar a briga da politização dentro dos corpos técnicos. Quer dizer, isso envolve conduzir luta política dentro de universidades de ponta de tecnologia. E é duro, viu? Um exemplo desse problema é que nem envolve tanto a questão da democracia internética, e que eu posso dar porque eu participei, foi o início do SUS. Em 95, 96, 97, eu fazia parte do movimento estudantil e eu era conselheiro municipal, fui conselheiro estadual, fui para o Congresso Nacional do SUS, aquela coisa toda. E, embora fosse uma instância que realmente, naquele momento, reunia a sociedade organizada para debater e decidir, de fato, de modo participativo, o caminho da saúde no município, no estado e a nível federal, tudo isso dependia de uma enorme boa vontade dos gestores para que pudesse acontecer. Então, novamente, a gente tem um problema justamente da decisão de quem é que vai ser o responsável pela realização da instância democrática. É preciso que haja uma boa vontade pessoal do gestor para que isso aconteça. E me parece que o problema é como é que se pode eliminar justamente a pessoalidade na instância decisória, tanto do ponto de vista político quanto econômico, que no final das contas é a mesma coisa. Né? Eu lembro que muitas vezes os debates eram encaminhados para a decisão do plenário, mas esse encaminhamento era feito com certos interesses, ou políticos ou econômicos. Né? E o que se podia fazer era simplesmente decidir a respeito de uma pergunta que já era em si mesma encaminhada politicamente ou economicamente. Gustavo, você vê a diferença que tem, né? O debate do SUS, pelo menos você tinha a possibilidade de que a sociedade, conselhos de base, enfim, estivessem presentes colocando a sua questão. E o que você está falando também se liga para, eu acho que até a formação dos gestores sanitaristas, saúde pública, porque isso foi algo que foi aparecendo, né? A necessidade de uma saúde coletiva, de formação, aqui, por exemplo, a Faculdade de Saúde Pública, né? E que, se você for ver a formação deles, é ótima, assim, do ponto de vista, tem conflitos, tem interesse, sim, mas são pessoas realmente abnegadas para tentar lutar pela constituição do sistema público de saúde eficaz, né? Acho que tinha mais uma intervenção do Douglas.
falar, interessantes esses marcos, assim, realmente, se a gente for ver essas coisas sobre dados, a gente está numa briga constante. Por exemplo, essa semana foi a decisão da justiça contra o uso do metrô, desse reconhecimento facial das pessoas que, se elas estão tristes ou alegres, para aí alimentar a propaganda e ver a reação dela à publicidade, que o metrô estava fazendo isso involuntariamente e tal. Enfim, privatização vem nisso. Mas o problema, assim, a gente está discutindo, no caso, uma proposta sobre, assim, colocou, se fosse aqui que muda só a chave. Por exemplo, seria possível a gente conseguir orientar, a partir de um sistema de códigos outros, assim, que ligado a uma orientação política, a possibilidade da gente ter uma vida digna, etc., tal, e conseguir organizar a sociedade sem os entraves colocados por um tipo de argumento que já não sustenta contra a possibilidade de a gente organizar a nossa própria vida. E nessa parte é interessante porque realmente tem sucesso. Agora, o outro problema sobre esse tipo de intervenção política que impede a democracia ou as formas de participação política acontecer, a gente conhece. Por exemplo, sei lá, deram o exemplo do SUS, mas tudo funciona assim, conselhos, etc. Toda essa estrutura política construída ao longo da história, assim, pós-Constituição de 88, que vem daquele movimento de ascenso, etc. Tal, e que é um tipo de experimento de democrático, popular, participativo, ele, bom, está sendo destroçado de vários jeitos, não só vários jeitos. Um deles, é claro, o limite que se coloca a esses regulamentos. Por exemplo, você tem toda uma política nacional de habitação, conselhos, não sei o que, isso evolui e tal, vira algo sobre uma política nacional de habitação linda, assim, vai acontecer finalmente. Chegou, por exemplo, o partido que participava disso daí. Quando chegou lá, veio com uma mercadoria política pronta, com outra coisa, decidida entre altos gabinetes de construtoras, e virou a única coisa que se defende em política de habitação, tanto que até o candidato da esquerda também é ligado, de certo modo, a uma defesa desse tipo de política, que é o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, toda a política nacional de habitação foi destroçada, apesar que ela está lá, como um morto-vivo da possibilidade de participação popular, que está lá, assim, como poderia ser executada? Pergunta, poderia. Não foi por quê? Enfim, por decisão política, mas isso é uma outra questão. No caso, eu acho que a discussão que trouxe hoje é se esses dados poderiam ser usados para uma outra coisa. Se a gente tivesse capacidade de fazer outra coisa. Que eu acho que foi um pouco a discussão, né? E aí usar a imaginação política para isso um pouco, né? Para esse destrave, para pensar não só as milhares de jeitos que pode ser usado para o nosso controle. Nossa, a ficção científica, né? Qual que é o nome mesmo? O clássico do Philip K. Dick, que é sobre isso. Que tem um controle da sociedade indireto, que ninguém percebe, assim, por algoritmos, e o cara está sendo... Aí uma hora ele descobre que ele está sendo programado, policial. Como é que é o nome? A psicohistória, né? Não, mas o dele como é que chama? Darkly, Scanner, Darkly. Então, enfim, mas que é o que tá acontecendo agora, por exemplo, sei lá, a gente tem esse tipo de coisa, por exemplo, sei lá, o aplicativo de celular para ver saúde. Imagina, agora as pessoas vão ter dados sobre a sua reação psíquica íntima sobre coisas diversas por aí que a pessoa vai dar formulando. Bom, enfim, fazer distopia a gente faz todo dia só descrevendo as notícias, né? Enfim. Só uma historinha de terror real. Tem um livro chamado Tudo Sobre Todos, de um professor chamado Sérgio Amadeu. Tem um dos orientandos dele escreveu um livro sobre os sistemas de saúde, o uso do Big Data nos sistemas de saúde. Vocês estão reparando que as farmácias estão pedindo o CPF de vocês para fazer um cadastro? É possível, através do histórico, fazendo análise de regressão, através do seu histórico de uso de medicamentos, saber qual que é a probabilidade de você ter uma determinada doença séria. Por exemplo, um tumor, alguma coisa mais complexa, que vai gerar um alto custo. Quando você vai olhar as estatísticas de gastos dos planos de saúde, você vai descobrir que 5, 10% dos segurados são responsáveis por mais de 90% dos gastos. É óbvio, é exatamente esse risco que permite que eles tenham lucro. Só que com esses dados do padrão de consumo de medicamentos, você consegue saber qual que é a probabilidade do cara ter uma doença. E você pode negar o plano de saúde para esse cara.
Fala não. Então, quer dizer, você deixa as pessoas que têm alta probabilidade de ficarem doentes fora do sistema de saúde privado, acaba com o SUS, né, já puxando, que é o plano dos caras, porque fala, foi rejeitado. Porque, sei lá, você não pagou um cartão de crédito aqui, rejeitou. Uma desculpa. Quer dizer, eu acho que, como vocês colocaram, a gente já está passando por um processo de vigilância construído pelo capital, de previsão dos nossos padrões de consumo previstos pelo capital. A grande dúvida, não necessariamente numa sociedade socialista, que a gente nem sabe como implementar, mas na sociedade capitalista como é que a gente consegue capacitar a sociedade civil, porque o grau de capacitação necessário é altíssimo, para conseguir entender, pelo menos, o que está acontecendo. Porque se conversa isso com a maior parte das pessoas, para elas têm certeza que o que elas veem no Facebook, por exemplo, é um reflexo da realidade. Que aquilo não é controlado por um algoritmo de processamento de dados, que vai fazer processamento de linguagem natural e vai saber, quando aparece a palavra coisa lá, mostre mais. Quando aparece menos, mostre menos. Assim, eu acho que isso inclui um debate numa sociedade socialista, que a gente vai ter que lidar com as lutas por poder, com as disputas internas, mas acho que talvez um buraco que tem que ser, esse debate sobre o peso da pessoalidade vem no momento atual mesmo. Bom, eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos aí e continuamos com questões, né? Provavelmente não vamos esgotar elas aqui, mas a gente vai organizando outros eventos. Tá bom? Valeu. Isso aí. Um agradecimento para o Orlando, né? Que entrou em contato com o Paul e organizou tudo isso. Valeu.